Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. And Mubarak to everyone this auspicious night. So I'll start the proceedings with the recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله أجمعين. And as usual, our first step towards the recitations would be, after this recitation from the Holy Quran, would be a Farsi contribution from Brother Shadna. Microphone. صدات نمیاد. نمیاد. الان نمیاد. چرا الان میاد؟ الان اومد. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum jami'an, and my congratulations for this auspicious occasion and this great night, which is Tali of Laylatul Qadr, inshallah. The piece that I have for tonight is a relatively short piece. Don't take too much time. And the title is Intizar. ای آرزوی دیده بینایی وی مونس دل من تنهایی عنقا شکار کس نشود هیهات تو برتر از نشیمن عنقایی گویا خطا برفت از این مردم چون یک نظر به دیده نمی آیی در انتظار روی تو ای جانا رو برنهاده ام سوی صحرایی هر روز تا به جانب آن صحرا ابری بیایدم به تماشایی رویش چو روی پیر زمینگیری رنگش چو رنگ زنگی سودایی پیچیده روی موی پر از چینش چون برقعی به روی مصفایی برقی زند ز دیده چنان موسی وز جیب برکشد ید بیضایی آهی کشد ز دل که تو گویی غم جز سینه اش نداشته مأوایی چون رنجه شد به گریه هویدا شد از پشت آن ستاره زیبایی گویا که بر مدار فلک جوزا یا بر صدف چو لؤلؤ لالایی گویم به او که یار چو رخ افکند از پشت ابر و زین شب یلدایی آمد همی به حسن تمام آن ماه در غایت کمال و دلارایی آنگه که زخم می شود این تن باز از خون من فرا رود آوایی عینی علی قدومک یا صاحب عجل علی ظهورک مولایی. Alhamdulillah. Taqabbalallah. Very nice. Asant. MashaAllah. Thank you very much. Jazakumullah khairan katheer. Thank you so very much. Now I'll invite Brother Asfar Rizvi
for his contribution and recitation. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفتائیں دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار جائیں گے، سب ہی مار جائیں گے جب امام آئیں گے، یہ ہمارے مکر و ریا شاطرانہ عیاری، کیا ہمارے صوم و صلات اور یہ عزاداری، کتنا ہے خلوص میں کس قدر ریاکاری، کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام
مشرکوں جیسے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے سب ہی منہ چرائیں گے، سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے۔ مرحلہ قیامت کا ہے ظہور پر موقوف، انسداد جور و جفا ہے ظہور پر موقوف، انتقام کرب و بلا ہے ظہور پر موقوف، اہتمام روز جزا ہے ظہور پر موقوف، ہم سکون پائیں گے، ہم سکون پائیں گے جب امام آئیں گے۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. Ahsan. Jazakumullah khairan kathir. Without further ado, I'll request Brother Farhan Jafri to please extend his contribution. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا، امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا، حساب خون شہیدان کربلا ہوگا، امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا، خدا کی طرح سے رہتے ہو تم بھی پردے میں، خدا کی طرح سے رہتے ہو تم بھی پردے میں، تمہارے جیسا بھلا کون دوسرا ہوگا، امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا، کسے بچانا ہے اور کس کا سر اڑانا ہے، کسے بچانا ہے اور کس کا سر اڑانا ہے، یہ ذوالفقار کو پہلے سے ہی پتا ہوگا، امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا، امام آئیں گے تبدیلی ساتھ لائیں گے، امام آئیں گے تبدیلی ساتھ لائیں گے، علم کے سائے میں مومن کا حج ادا ہوگا، امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا، نظر کا دھوکہ ہے ہم کو نظر نہیں آتا، نظر کا دھوکہ ہے ہم کو نظر نہیں آتا، وہ آنے والا نہیں ہے وہ آ گیا ہوگا، امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا،
ہم انتظار تکلم نہ ان کا چھوڑیں گے، ہم انتظار تکلم نہ ان کا چھوڑیں گے، ہماری جان ہی جائے گی اور کیا ہوگا، امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على صل على محمد وآل محمد محمد. وآل جزاكم الله خير كثير. Thanks so very much. And now I would request favorite of everyone, Brother Abbas Haider, who's been waiting in the wings to recite. السلام Muhammad علیکم wa ala Muhammad. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm very proud and very happy. I wish everybody Eid Mubarak. انشاءاللہ سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو. آغا جان آپ کو بالخصوص ہمارے لیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی آپ بھی آقا. اللہ جل یا امام اللہ جل، اللہ جل یا امام اللہ جل، یا صاحب الزمان الامان الامان الامان. حرم پہ نظریں جمائے رکھنا، حرم پہ نظریں جمائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا، حرم پہ نظریں جمائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا. یقین کی شمع جلائے رکھنا، یقین کی شمع جلائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا. کبھی نہیں مصلحت پسندی علی ولی کی ولا پہ کرنا، بنا علی کے نہیں ہے کچھ بھی، علی پہ جینا علی پہ مرنا، عقیدہ اپنا بچائے رکھنا، عقیدہ اپنا بچائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا. محبت مرتضیٰ کی قیمت ہے کم سے کم جان سے گزرنا، ہے جان کے بدلے جو ان کا ملنا، تو زندگی نہ طویل کرنا، ہتھیلی پہ سر اٹھائے رکھنا، ہتھیلی پہ سر اٹھائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا. کسی تعارف کی کیا ضرورت ہو، کون تم جان لے گا تم کو، ہمارے صاحب کا ہر سپاہی اسی سے پہچان لے گا تم کو. علم گھروں پہ سجائے رکھنا، علم گھروں پہ سجائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا. چلو چلو ماتمی صفوں میں وہ ہم سے ملنے کو آ رہے ہیں، کہیں نہیں بس
یہیں ملوں گا پتا وہ اپنا بتا رہے ہیں. عزا کی مسند بچھائے رکھنا, عزا کی مسند بچھائے رکھنا, وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا. حرم پہ نظریں جمائے رکھنا, وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا. یقین کی شمع جلائے رکھنا, یقین کی شمع جلائے رکھنا, وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا. اللہم صلی صلی اللہ Muhammad wa ala Muhammad. Jazakumullah khair. Ahsan. So all the regular reciters, thank you so very much. But today we have got someone who I call a guest because he does not often have the opportunity to show up, and we are fortunate to have him. I'll request Brother Zishan, Sayyid Zishan, to have his recitation and contribute. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم, سب لوگوں کو عید مبارک. Alaikum salam wa rahmatullah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشعار امام زمان کی شان میں. کہو یا مہدی, کہو یا مہدی, کہو یا مہدی, کہو یا مہدی. یہ ساری کائنات ہے قائم امام سے, باقی خدا کا نام ہے مہدی کے نام سے. کہو یا مہدی, کہو یا مہدی. ایک پل کو سوچئے ناگر ہوں شہ زمان, بادل رہے نہ ابر نہ برسات کا نشان. پس جائے کائنات پہاڑوں کے درمیان, دھرتی کے سر پہ آن گرے پل میں آسمان. ان سارے حادثات زمانہ کے سامنے دیوار کھینچ رکھی ہے میرے امام نے. کہو یا مہدی, کہو یا مہدی. سورج کو سارے راستے بتاتا ہے خود امام, مشرق ہے یہ یہاں سے نکلنا ہے تیرا کام. تھک جائے گر سفر میں تو پھر بھی ہے ایک مقام, مغرب ہے میرے قدموں میں کرنا یہی قیام. کہہ دے جہاں سے وہاں سے نکلتا ہے آفتاب, مہدی سے پوچھ پوچھ کے چلتا ہے آفتاب. کہو یا مہدی, کہو یا مہدی. وہ ہے تو کائنات ہے, وہ ہے تو زندگی, وہ ہے تو یہ نماز ہے, وہ ہے تو بندگی. وہ ہے تو آ رہی ہے صدا یا حسین کی, وہ ہے تو ہو رہا ہے جہاں میں علی علی. اب جو خلاف ذکر علی لب ہلائے گا, دنیا سے بے حساب جہنم میں جائے گا. کہو یا مہدی, کہو یا مہدی. راز مقطعات کا ہم راز آئے گا, قرآن علی کا لکھا ہوا ساتھ لائے گا.
شان نزول آیتوں کی خود بتائے گا، مکی سے مکی مدنی سے مدنی ملائے گا، فر صحیفہ بولے گا اس کی جناب میں، وہ جان ڈال دے گا خدا کی کتاب میں، کہو یا مہدی کہو یا مہدی، یوں آس ہے ظہور کی دل کے دیار میں، ہم کو جو موت آ بھی گئی انتظار میں، پھر بھی تڑپ رہے گی دل بے قرار میں، ہم منتظر رہیں گے ہمیشہ مزار میں، دے گا صدائیں جب بھی ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک 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 یا حسین، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير. Ahsant. Is brother Akbar Abbas online right now? If you are, Yes. oh, mashallah. Due to some technical reasons, he could not join us in the beginning. And if you have prepared the surah, if you can please recite it, we will all love to hear from you. So I have to recite half a page, right? Yeah, Bismillah. Bismillah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كفر به ولا تشتروا بيدي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. What? Ahsantum. Ahsantum. Thank you. Very good. You're welcome. Sadaqallahu
صدق الله العلي العظيم. Allahumma اللهم salli صل على محمد Muhammad wa ali Muhammad. Jazakumullah khair, and thank you so very much. It is too late in the night where you are, and you still wanted to recite. May Allah give you the kind of ajr that you deserve for this. MashaAllah. And hopefully, we hope that we hear from you more often, inshallah, in our programs. Inshallah. Inshallah. Thank you. Jazakumullah khair. मौला ने हमसे आने का वादा किया तो है, चाहे वो जब भी आए हमें आसरा तो है। माना कि हुस्ने सूरत व सीरत नहीं, मगर चेहरे पे मेरे गाज़ाए खाके शिफा तो है। लिखकर अरीज़ा शुक्र का सजदा अदा करो, गैबत में भी इमाम से एक राबिता तो है। क्या गम है अपने पास जो उसका पता नहीं, उस मेहरबां के पास हमारा पता तो है। तुम करबला के गम से न पल भर जुदा रहो, गैबत की जिंदगी का यही आसरा तो है। For the safety, health and protection of everyone in attendance, all those who have contributed, and especially for Sheikh Hadr Shirazi, recite salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. محمد وعلى Yes, Walana Sahib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توغا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Dua that we have for tonight, it's the hastened return of our Imam, our Master, our Hujjah, Imam al-Asr alayhi salatu wassalam, and that we are on and listed among the best and the most truthful of his supporters and servants, and those who are obedient to his command, obedient willingly, and those who seek shahadat in his service. In one of the du'as that is there from Imam al-Sajjad alayhi salam, in Dua Makarim al-Akhlaq, Imam says, Allahumma in kana umri martaan lish-shaytan, that Ilahi, if my life is going to be the grazing place of shaitan, that is, if at a point in my life, God forbid, this iman that is with me is to be seized away, is to be taken away, Allah seize my life, end my life, so that I die on iman, on faith. That is the dua that Imam Sajjad has in Dua Makarim al-Akhlaq, which is beautiful, which is great. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, that you must not die but a Muslim, was the dua of Prophet Ibrahim. And here we ask on this night of Imam al-Asr to keep us firm with him, and between us, Quran and Ahlul Bayt, never ever come across a moment of separation. We have an Imam who was living. That is the identity of the Shias. We have an Imam who was appointed by Allah Tabaraka wa Ta'ala. We have an Imam who has seen the pains of this world much more than us, thousands and millions of times more than us. We believe in a prophet who has gone through a tough time. And Allah in Surah Al-Balad says that أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. That is, Prophet, you went through the tough time. The reason why I made you the first person of this creation is because you've seen the pain. You know how to deal with people who are painful. You know, you were an orphan yourself. The comfort, the care
of the home that you should have, you did not have. Your father was already killed before you were born. Your mother passed away soon after your birth. So all those loving persons and carers were not there around you. So you were in a difficult situation. And then Allah says, because you've seen all that pain, you know how to handle and tackle people who are in pain. Says, if an orphan comes to you, you know how to deal with him because you were an orphan yourself. If someone poor and needy comes to you, you know how to handle him because you were needy yourself. You were poor, I made you rich. So that is the beauty of our religion. The imams that we have, it isn't as such like the imams of other faiths and creeds and religions have nothing to do. None of the imams of the other faiths ever were scratched. Not a pin, a needle was poked to them. All of them died on their beds. Our imams, all of them were martyred, were shaheed, lived a tough life. So that is the identity of Shia's mu'mineen. So if an imam has seen all that pain, the pains that I go through, it's easy for them to handle and to take care. When we see these beauties that are given to our imams, life becomes easier. And inshallah, with this mahabbat that we have with the imam and the living imam who cares for us, before we feel the pain, he feels the pain. Before we have a dua, he says Ameen to my duas. We have that bond and that imam who is there. One of the people living in the time in Hilla is Abu Rajih Hammami. Now his task was to work, he was working in these shower rooms. In those days, there were no bathrooms, no showers in homes. So people, they used to have showers in the public showers. He was working there, one of the lovers of the Ahlul Bayt alayhimus salam, that whenever the name of Hazrat Fatima salamullah alayha was mentioned, he used to shed some tears and then quickly say salam upon her and la'nat upon her killers. Now, it is a time of the Nasibis. The Hakim is a Nasibi himself. And he has given out the instructions that wherever you find any Shias, whosoever he be punished, be arrested, be killed. Now this old man working in these showers, two men came to the shower here to have a bath. Now for some reason, all of a sudden, they mentioned the name of Fatima, and both of them were Nasibis. The moment he hears the name of Hazrat Zahra, he says Salawatullah wa salamuhu alayha and la'natullah ala qatiliha, curses upon her killers. They found out he is one of the followers of the Ahlul Bayt. They got him arrested upon the instructions they had. He got beaten up badly. An old man who was hunched and broken, beaten up heavily, wounded heavily. And they say that he is gone. Now we don't need to stab him anymore. We've beaten him enough. He will not survive. Now someone who is heavily wounded, bleeding from every part of his body, he cannot see, he can hear them, but then he cannot speak because he's that wounded. He says, Ya Sahib az-Zaman adrikni. This pain that I went through was because of the love I have towards your household, towards your mother. See what they did to me. He supplicated with the Imam. So he hasn't got a tongue to talk. He hasn't got a hand to raise. He cannot sit up. He cannot see. So within his heart, he called Ya Sahib az-Zaman and said to the Imam, this is what I've gone through because the bonding that I have with your mother. He says it didn't take long. I saw that I'm in the laps of someone, and someone waving his hand, blessing me with his hand all the way. And then he says that you've been cured. Shifa has been given. You were old, you've been made young. Comes home, his son, when he returns, he says, there's a young man sitting over here.
Says, what happened? Who are you? Says, I'm your father. This is the story that happened with me. Abu Rajih, his name. And this is hundreds of narrations we have like that, hundreds of stories that we have where Imam al-Asr alayhi salatu wassalam. Now this is in the past, even in the present, all these shuhada who participated in the difa, in the protection of the sacred shrines, all of them have a similar connection with the Imam, where Imam was seen, his presence was felt. And if it wasn't for the presence and the du'as, the protection of the Imam, Shias would have been destroyed centuries ago. That what we see, that they are all safe. And Sadat in particular, millions and millions on the planet Earth, it's because of the presence of the Imam alayhi salam. We cannot do anything. We cannot hold back anything. We cannot, the enemies that we have, every other moment, they just want to gobble us. But then there is someone stronger than them, and that is Allahu Mawlana. Imam al-Asr alayhi salatu wasalam is the reflection of the might of Allah tabaraka wa ta'ala. So the protection Shias have, the izzat Allah has given to them, it is all because of Imam al-Asr alayhi salatu wasalam, biyumnihi ruziq al-wara, by his presence, by the du'as of the Imam, the sustenance and the rizq of everyone is provided. Now, we will continue with this small talk, and then without any transits or breaks, we will continue with the a'mal for tonight. So be in wuzu, facing the Qibla. If you can, be on the prayer mat, have a pen and paper with you, and inshallah, we'll continue with the a'mal, and will be as quick as possible, and also as much as information as it is possible to be shared and provided. So be in wuzu with a pen and a paper. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. It is the night of Imam al-Asr alayhi salatu wassalam, birth of the Imam, and it is 1187 years since the birth of the Imam. So if you were to make a candle, a cake, you need 1187 candles on it. And we ask Allah to hasten his return, and we be all in his service, inshallah. Hakima, the aunt of Imam Askari alayhi salam, she says that my nephew, Imam Askari alayhi salam, he invited me to his house on a night like tonight. And he said, Aunt, we want you to be here for iftar. And also tonight, the hujjat of Allah will be evident and he will be born. So we want you to be here by Narjis Khatun, Salamullahi alayha. She comes to the Imam's house, Hazrat Narjis. She bends down, she removes the footwear from her husband's aunt and then greets her at home. She sees no signs of pregnancy in Lady Narjis alayha salam. She doesn't even doubt, because the word was the word of Imam Askari alayhi salam. Now this is something we have to learn. Teach ourselves that Imam, if he says something, whether I accept it or whether I don't, his statement is haqq. The information whatsoever I may be having, if he says something which overrides my perception, my knowledge, my information with the Imam is haqq. That is again another training we have to give to ourselves, that tomorrow when Imam comes and says something, to me, I have to accept it blindly, without any question, without any hesitation. She accepts that Imam has said that she is going to deliver a baby, and definitely it will so happen. And she comes and checks Hazrat Narjis after a while, sees no signs of pregnancy are there. Then after a while, when she passes by her room, she sees that she is speaking to someone. And she says, who are you talking to? She says, I'm speaking to the baby in my womb. And what was the talk? The baby recites Bismillahir Rahmanir Rahim. The mother
recites Surah Al-Qadr, the first ayah, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. The baby recites the second ayah, the mother recites the third, and that's how the entire surah was recited by the two. Now the baby hasn't been born yet. Now Hakima Khatun, she says, now inshallah, when you go to Iraq, to Samarra, and if you have been there, you see there are 4 graves in that Mubarak shrine of Imam Askari. One of them, it's the Mubarak grave of the aunt of the Imam, Hakima, Salamullahi alayha. She says the baby was born, bows down in sajda, and says that the baby bows down in sajda, and then he says the Shahadatain, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. And one after the other, all of the Imams were mentioned by the Imam alayhi salam. And then he was given to the father. And then after mentioning the names of the Imams, recites this ayah, Allahumma anjizli wa'di, that Allah, that promise that you want to be fulfilled through me, make it happen, make it complete, make it perfect. Wasabbit wat'ati, keep me firm, and fill this earth, this land with equity and justice through me. And then the Imam alayhi salam, he recites this. When he is given to the father says, speak to me, speaks. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. The ayah says that it is our intention, that we have desired, that those who have been weakened in the land, Allah will make them the Imams. Imams, they were the might, the honor that was given to them, that was seized away from them. They were made weak in the land. That has to be given back to them. Amirul Mu'mineen, with all that might that he had, Hazrat Fatima says that Awwal Madloom, that he is the first most oppressed in this entire creation of Allah. So that has to be given back. That character assassination, that defamation that was caused by those people at that time towards the Imams, the Ahlul Bayt alayhimus salam, all of that has to be reversed. And that is via Imam al-Asr alayhis salatu wassalam. So Imam, he recites this ayah, and then on the right arm of the Imam was written, Ja al-Haq wa Zahaq al-Batil, that Haq has arrived and Batil is vanished, and indeed Batil is doomed and deemed to be vanished. It will not exist. Like inna kayda shaitan kana dha'ifa, that the temptations, the cheating, the traps that are laid by shaitan, they are all weak. It isn't as such that now it is weak. It has always been weak. Like that, batil is always doomed to vanish, not to remain. And that what will remain, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. It is the reflection of Allah, the face of Allah, the presence of Allah that will remain. Imam al-Asr, alayhi salatu wassalam, is the reflection, is the presence, is the face of Allah tabarak wa ta'ala, and he will remain. Everyone who is connected to the Imam alayhi salam also remains. So just like these light bulbs that we have in this room, that is everything surrounding me here, over here, it's connected to the power supply, to the mains. And the moment the power supply is gone, everything will be turned off. The life that we see here on the surface of this creation, all of that life is via the Imam. If that is turned off, everything is gone. That is why Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, he says that if the Imam is taken away from this earth, from this creation, lasakhat, everything will be destroyed. So when we see things are safe, it is because of the presence of the Imam alayhi salatu wassalam. Now, on a night like tonight, that what we ask Allah Jalla wa Ala is close proximity, nearness to the Imam, and that he is happy with us, and that for us we also have to be happy with him.
He be happy with us. How? By being within the parameters of deen, by being and performing all that what He has asked us to perform, that will make Him happy. That will make Allah Tabaraka wa Ta'ala happy. In obedience, if we claim to be His followers and if we claim to love Him, that obedience has to be there. With that obedience, that mahabbat also will be there. Now, one of the du'as that we have, that is Ziyarat Ali Yasin. There in that Ziyarat Ali Yasin, we say, وَأَن تَمْلَأَ قَلْبِي نُورَ الْيَقِينِ, that Allah, this heart you have given to me, fill it with the light of yaqeen, with the nur of yaqeen. وَمَوَدَّتِي نُورَ الْمُوَالَات, and the love that I have towards the Ahlul Bayt alayhimus salam, that also be nurani, be glowing, be shining, be pure. That mahabbat has to be that crystal clear. Now, muwalat that we have in Arabic, it is from the Bab al-Mufa'ala. And Bab al-Mufa'ala, it has a reciprocal meaning. That is, it is not a one-sided love, muwalat. And muwalat means it's a two-sided love, to and fro. So if I love him, he loves me. If I remember him, he remembers me. So it's a double-sided mahabbat that is there. وَمُوَالَاتِكُمْ بِمُوَالَاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا. And when you come close to the Imam alayhi salam, you will be taught, you will be educated. If you want ma'rifah, you have to come to the Imam. If you want to learn something, you have to come to the Imam. Because that is the outlet. You can't find anything anywhere. You can find everything here by the Imam alayhi salam. Babullah alladhi minhu yu'ta. It is the Imam alayhi salam. The door of Allah from where everyone has to come, from where everything is given out. It is Imam alayhi salatu wassalam. Now there in one of those quotes, you've heard this a lot, that Rasulullah said that Ana Madinatul Ilm, I'm the city of knowledge. Aliyun Babuha, and Ali, it's its entrance, it's its gateway. Here Amirul Mu'mineen says that Rasulullah taught me everything. There he says that all the sciences you see in this creation, I opened them up for everyone. Then he says, my son Mahdi, he will come and complete and perfect them all when he arrives. The knowledge that will be spread out when the Imam returns, it's going to increase in 27 folds. Whatever we have today, the technology, when Imam returns, whatever we have today, it's just 2 portions out of 29 portions that Allah has given to the Imam. Now, 2 portions are already there. If in this 2021, just 2 portions of all the ilm, the technology, the discoveries, the inventions, whatever you see, and we see that it is magnificent, it is fast, it is very sophisticated. When Imam returns tomorrow, he's going to open up and introduce 27 more portions of ilm. That is, whatever we have, it's going to magnify, multiply in 27 folds. What will be that? Allahu A'lam. What the travel would be, how people would be moving around, how everything is going to change. And that is by the presence of the Imam alayhi salam. So Imam Amirul Mu'mineen, he opened everything. Imam al-Asr alayhi salam is going to perfect and complete everything. So all of the Imams, they were waiting for the Imam to return. It is the desire of the Imams alayhi salam also that they serve the Imam alayhi salatu wassalam. So we ask Allah tabaraka wa ta'ala, Assalamu alayk ya sabil Allah, alladhi man salaka ghayruhu halak. Salam be upon Imam, which is the path of Allah. If anyone chooses any other path, faqad halak. He will be ruined, he will be destroyed. The only path ahead, the only path that will take us towards perfection, towards salvation, is the path of the Imam alayhi salam. Now when we recite these ziyarat, we say, فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ غَيْرِكُمْ. مَعَكُمْ مَعَكُمْ, we are with you. We are with you. لَا مَعَ غَيْرِكُمْ, not with those who are not with you. We are with you.
Anyone who is with the Imam, he is safe. Now, being with the Imam or being with the Sirah and the Akhlaq and the teachings of Rasulullah and the A'immah, exactly like that, it is impossible for us. We cannot be. But there are all these beauties and traits and qualities that are present in the Imam alayhi salam. If you take one of them and work on them, just one of them, not all of them, as much as you can, it's good. But we know that whichever quality we pick and choose, and no matter how much we work on it, yet we are not going to get to that best and the highest ranks of perfection. For example, offering prayers on time. Imam does that. You take that quality and work on it and do your prayers on time. And then other qualities also slowly start to work on them. That one quality that you are mastering and which is connected to the Imam alayhi salam, that one quality will bail you out, will give you salvation because it is connected to the Imam alayhi salam. So just like these light bulbs you have, and then that's the main power supply. Whichever light you get connected to that main power, this will glow, this will light up. And as long as that is lit, they are safe. So whichever quality from the qualities of the Imam alayhi salam we work on, we will get to our destination. Once we get connected, just like these iron fillings you've seen, they don't have any attraction. You keep those iron fillings with a magnet for a few days. Remove the magnet, and you see that the tendency to attract one another is present in those iron fillings. Being with the Imam has that beautiful effect. فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ غَيْرِكُمْ. Now, when we say that being with the Imam, and Imam also wants us to be with him, he doesn't benefit anything by us being with the Imam. Says, Inni uridukum lillah. Imam says, I want you for Allah. I don't get anything by you being with me. Wa antum turidunani li anfusikum. You want me for yourself. I want the Imam for my day-to-day needs and requirements. It doesn't matter if I need him for that. Even that connection is good. Although it's not the best of relationships with the Imam, but it's better than not having a relationship and a connection with the Imam. So Imam says, Inni uridukum lillah, I want you for Allah, but you want me for yourself. That is from Nahj al-Balagha that Amir al-Mu'mineen, Ali alayhi salatu wassalam, has mentioned. So it's the night of the Imam alayhi salam. We ask Allah to help us to be obedient to the Imam in this day and age, in all walks of life, and to be obedient to him and to everyone that is connected to Allah Tabaraka wa Ta'ala. We'll start the Amal for tonight. Qurbatan ilallah, as mentioned earlier, be in wuzu, facing the Qibla. If you can be on a prayer mat, have a pen and a paper ready with you. There are certain Amal, some prayers, some du'as, some ziyarat that we have for tonight, and inshallah we'll go through them. One of the best of actions that we have for tonight, it is the ziyarat of Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. Now in the PowerPoint that I'll be sharing, I don't have it in there. It's a small ziyarat, just a few lines. I'll recite it, you can repeat after me, and then the other amal we can go through together. First, niyat will be qurbatan ilallah. I'm performing these amal qurbatan ilallah for all those who have requested for du'as who are not with us anymore, for all those who have passed away, for all those who are ill and ailing, for everyone who has requested for du'as. We will have them in our minds. And the ziyarat that we have for Imam Hussein alayhi salam, we'll start with the ziyarat of Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi al-aliyyi al-azim. والسلام عليك أيها العبد الصالح الزكي أودعك شهادة مني لك تقربني إليك في يوم شفاعتك
أشهد أنك قتلت ولم تمت بل برجاء حياتك حييت قلوب شيعتك وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولم يهلك أبدا وأشهد أن هذه التربة تربتك وهذا الحرم حرمك وهذا المصرع مسرع بدنك لا ذليل والله معزك ولا مغلوب والله ناصرك هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. Now the least of the ziyarah that a person can have on a night like tonight, reported from Imam as-Sadiq alayhi salam, he says that you just look at your right, look at your left and say Assalamu alayka ya Aba Abdullah, Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Among the a'mal for tonight, there's a ghusl, qurbatan ilallah. You need a wuzu after that. Be awake and worship. Ziyarat of Imam Hussein alayhi salam. That what is recommended was recited. You can recite any other ziyarat, Ashura, Waris, etc. Now there are some du'as that are for tonight. I'll go through them. You can repeat after me. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم بحق ليلتنا هذه ومولودها وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلا فتمت كلمتك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك ولا معقب لآياتك نورك المتألق وضياؤك المشرق والعلم النور في تقياء الديجور الغائب المستور جل مولده وكرم مهتده والملائكة شهده والله ناصره ومؤيده إذا آن ميعاده والملائكة أمداده سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو وذو الحلم الذي لا يصبو مدار الدهر ونواميس العصر وولاة الأمر والمنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر وأصحاب الحشر والنشر تراجمة وحيه وولاة أمره ونهيه اللهم فصل على خاتمهم وقائمهم المستور عن عوالمهم اللهم وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه واجعلنا من أنصاره وأقرن ثارنا بثاره واكتبنا في أعوانه وخلصائه وأحينا في دولته ناعمين وبصحبته غانمين وبحقه قائمين ومن السوء سالمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى أهل بيته الصادقين وعترته الناطقين ولعن جميع الظالمين واحكم بيننا وبينهم يا أحكم الحاكمين. Another dua for tonight. اللهم أنت الحي القيوم العلي العظيم الخالق الرازق المحيي المميت البديع البديع لك الجلال ولك الفضل ولك الحمد ولك المن ولك الجود ولك الكرم ولك الأمر ولك المجد
ولك الشكر وحدك لا شريك لك وحدك يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل على محمد وآل محمد واغفر لي وارحمني واكفني ما أهمني واقض ديني ووسع علي في رزقي فإنك في هذه الليلة كل أمر حكيم تفرق ومن تشاء من خلقك ترزق فارزقني وأنت خير الرازقين فإنك فقلت وأنت خير القائلين الناطقين وأسأل الله من فضله فمن فضلك أسأل وإياك قصدت وابن نبيك اعتمدت ولك رجوت فارحمني يا أرحم الراحمين. Another dua for tonight. Now, this dua you can recite it even every day. It's a beautiful dua. If you look at the meanings, how nice they are. It's from Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك ومن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدنيا اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Dua Kumail is recommended for tonight. The Salawat Sha'baniya are recommended. And also repeat 100 times Subhanallah. 100 times Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. A 100 times Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
100 times. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. One 100 times. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. There's a 2 rakat prayer for tonight. Niyat will be qurbatan ilallah. And then you can do it after the amal here. It's after Surah Al-Hamd. In the first rakat, you recite Surah Kafirun once. In the second rakat, after Surah Al-Hamd, you recite Surah Al-Ikhlas 3 times. One time. And then you recite the tasbihat of Hazrat Fatima after that. So it's like Fajr prayers after Surah Al-Hamd, Kafirun in the first rakat and Surah Tawheed in the second. 2 rakat. Another dua. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya man ilayhi malja'ul ibad fil muhimmat. Wa ilayhi yafza'ul khalqu fil mulimmat. يا عالم الجهر والخفيات يا من لا تخفى عليه خواطر الأوهام وتصرف الخطرات يا رب الخلائق والبريات يا من بيده ملكوت الأرضين والسماوات أنت الله لا إله إلا أنت أمت إليك بلا إله إلا أنت فيا لا إله إلا أنت اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته وعلمت استقالته فأقلته وتجاوزت عن سالف خطيئته وعظيم جريرته فقد استجرت بك من ذنوبي ولجأت إليك في ستر عيوبي اللهم فجد علي بكرمك وفضلك واحتط خطاياي بحلمك وعفوك وتغمدني في هذه الليلة بسابغ كرامتك
واجعلني فيما من أوليائك الذين اجتبيتهم لطاعتك واخترتهم لعبادتك وجعلتهم خالصتك وصفوتك. اللهم اجعلني ممن سعد جده وتوفر من الخيرات حظه، واجعلني ممن سلم فنعم وفاز فغنم، واكفني شر ما أسلفت واعصمني من الازدياد في معصيتك، وحبب إلي طاعتك وما يقربني منك ويزلفني عندك. سيدي إليك يلجأ الهارب ومنك يلتمس الطالب، وعلى كرمك يعول المستقيل التائب. أدبت عبادك بالتكرم وأنت أكرم الأكرمين، وأمرت بالعفو عبادك وأنت الغفور الرحيم. اللهم فلا تحرمني ما رجوت من كرمك، ولا تؤيسني من سابغ نعمك، ولا تخيبني من جزيل قسمك في هذه الليلة لأهل طاعتك. واجعلني في جنتي من شرار بريتك. رب إن لم أكن من أهل ذلك فأنت أهل الكرم والعفو والمغفرة، وجد علي بما أنت أهله ولا بما أستحقه، فقد حسن ظني بك وتحقق رجائي لك وعلقت نفسي بكرمك، فأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم واخصصني من كرمك بجزيل قسمك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، واغفر لي الذنب الذي يحبس علي الخلق ويضيق علي الرزق، حتى أقوم بصالح رضاك وأنعم بجزيل عطائك وأسعد بسابغ نعمائك. فقد لزت بحرمك وتعرضت لكرمك واستعذت بعفوك من عقوبتك وبحلمك من غضبك. فجد بما سألتك وأنل بما التمست منك. أسألك بك لا بشيء هو أعظم منك. In sajda 20 times. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rab. 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 Ya Rabbi, Ya Rab. 7 times. Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allah. Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allah. Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allah. Ya Allah. 7 times. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 10 times. Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. 10 times. La quwwata illa billah.
لا قوة إلا بالله 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 10 times salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجه. Hajat. Ask for your hajat. Allahumma salli ala. Allah, another dua, you can sit up now. اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك وها أنا ذا عبدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وعدت عليه بعائدة من عطفك فصل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين وجد علي بطولك ومعروفك يا رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وسلم تسليما إن الله حميد مجيد اللهم إني أدعوك كما أمرت فاستجب لي كما وعدت إنك لا تخلف الميعاد. In sajda and repeat after me. سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي هذه يداي وما جنيته على نفسي. Once again, that is, I have performed this sajda and these hands with all the crimes and wrong they have done, Allah forgive me. سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي هذه يداي وما جنيته على نفسي يا عظيم ترجى لكل عظيم اغفر لي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرضون وانكشفت له الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين
من فجأة نقمتك ومن تحويل عافيتك ومن زوال نعمتك. اللهم ارزقني قلبا تقيا نقيا ومن الشرك بريئا لا كافرا ولا شقيا. Place your right side of your face in sajda. अपने चेहरे का जो है दायां हिस्सा सजदे में रखें और ये कहें मेरे साथ, repeat after me. عفرت وجهي في التراب وحق لي أن أسجد لك. Once again. عفرت وجهي في التراب وحق لي أن أسجد لك. Now place the left side of your face in sajda. عفرت وجهي في التراب وحق لي أن أسجد لك. عفرت وجهي في التراب وحق لي أن أسجد لك. You can sit up now. Among the amal that we have for tonight, it's namaz Ja'far Tayyar, recommended. And again, there is another 4 rakat prayer, two rakats. Each rakat after Surah Al-Hamd, you repeat Surah Al-Ikhlas 100 times. And after the salat, there's another dua that we have. I'll recite it. You can repeat after me. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم إني إليك فقير ومن عذابك خائف مستجير. اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي ولا تجهد بلائي ولا تشمت بي أعدائي. أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برحمتك من عذابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل ثناؤك أنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون. اللهم صل على محمد وآل محمد. Among the amal that we have for tonight, for your well-being, if you want to live for another 1 year until the 15th of Shaban next, recite 3 times Surah Yasin tonight to be blessed with a life to remain until the next year. Now, among the other small amals that we have, that's for the well-being. This is 1 ayah to be recited. I'll repeat. You can repeat after me. I'll recite. وَلَوْ أَنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Now you've got the pen and the paper ready with you. Now assume that you are in the sacred shrine of Imam Hussein alayhi salam. Now this is a very special and a prescribed dua that is being told now. And think that you are in the sacred haram of Imam Hussein, and in this pandemic, in this lockdown, we have no access, we can't get there. But then in our thoughts, just like every other thing is being done online, we are performing this ziyarat and this amal also on this night of Imam al-Asr alayhi salam. So think you are there in the haram by the Darih and the grave of Sayyid al-Shuhada Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Place your head on the Zarih. Recite a few salawat. Recite these small ziyarat that you know. Assalamu alayk ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Ya Allah, we've come to the grave of Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, the outlet in every dead end, Ya Allah. We've sought Sayyid al-Shuhada, Ya Allah. By Abu Abdullah al-Hussein, this little amal that is going to be done now, we do it qurbatan ilallah. On that paper, write this ayah, and that is for us, for your rizq, for sustenance, that you write this ayah on that paper by the grave of Abu Abdullah al-Hussein. Write it neatly, nicely, and then you put it in your wallet, and that will give barakat to it, and Allah will fill it with rizq and money and fulus, and all that will be filled there with real money, not with cryptocurrency and bitcoins. It's going to be real rizq, inshallah. So write that ayah and place it in your wallet. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. That is that rizq from Allah. It is our rizq, our provisions, which will never be exhausted. Anything connected to Allah is eternal. Allah is from ever, forever. Rizq also that is connected to Allah, it is forever and it's permanent. Write that, and for tonight, keep it safe in your wallet. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الطاهرة. السلام على الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث محمد عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها
ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرايع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. For all mu'mineen and mu'minat, for everyone who has requested for du'as, for everyone who wanted to be part of these majalis and is not, whatever hajat you may be having, for our ancestors, for our loved ones, for the young ones, for their weddings, for their spouses, for those who want to be blessed with children, for their families, for everything and everyone, whosoever has requested whatsoever they want, for all mu'mineen and mu'minat. Al-Fatiha ma'as salawat. Bismillah. Thank you all. Iltimas dua. Eid Mubarak to you. It's those 2 rakat prayer to be offered. Qurbatan ilallah. First rakat after Surah Al-Hamd, Surah Al-Kafirun. In the second rakat, Surah Al-Ikhlas. Then dua Kumail and Namaz Ja'far Tayyar are these recommended actions and amal for tonight. Surah Yasin also 3 times. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you. التماس دعاء. Thank you, Mawlana. Thank you. Thank you very much. Thank you. التماس دعاء.